I mean, this class should have been done by the bedside, you know. We are replacing one. This is not something that you should only listen. So you should also participate in the discussion, whatever we are going to do. I mean, this is something like what to expect in a long case. You have been told about the case we are going to discuss today, right? Iliac Fossa lump. So you have read a little bit. I mean, which batch you are? So you will be going for the final examination. So then you should also participate, otherwise there is no point. I mean, I can only run if you can run with me. I will crawl if you crawl. মিষ্টির দোকানে নানা রকম মিষ্টি পাওয়া যায় বিকজ খদ্দেররা বিভিন্ন রকম খেতে পছন্দ করে. I am a shopkeeper. So at least you should show the intent that you are here. মানে earlier you used to not come to the class regularly, did you? Huh? When I come to take class, I see 4 or 5 students, maybe your batch, not your batch. So when they will be preparing for the exam, they will come in full number in the evening and even in the middle of night. That is not required. Okay. So let's get into the fact. You will be given in the long case, you know, couple of things. I was going through your answer scripts, and whatever I interacted with some of you in the examination, there are 2 tricks. One is to become knowledgeable, and the other trick is to pass the exam. They are completely different, you know. You can be a knowledgeable person and fail the exam, or you can be less knowledgeable but confidently pass the exam. So you must know both the things. Either you need to know the basic things, very basics, not extraordinary, and we'll have to restrain yourself from trying to show your knowledge during the examination, because in the process of showing your own knowledge, if you make mistake, then the examiner gets irritated. You know, you have got 5-10 minutes to spend with the examination in the long case, and the first question you always know that you will be, one examiner will be going through your answer history sheet, and the other examiner will ask you some questions. So in 10 minutes probably 5-6 questions will be asked. So if your answers should be brief and concise. Don't try to show your knowledge. The examiner will extract it. And everything is very simple and predictable in a long case. So there is no surprise. As far as the long case go, what the examiner want to see, that whether you have mastered the art of taking history. I'm not going into that again, that all these things that you need to do very well. And second thing is reasoning. That means you will give a diagnosis. I was asking, taking an exam, I said, what is the diagnosis in an obstructive jaundice? And some of you were saying it is a case of obstructive jaundice. Is it a diagnosis? Diagnosis is something, suppose one of your relative go for any illness to any doctor, and the doctor on the prescription with a triangular sign, they write a diagnosis. That is a diagnosis. That may be right or wrong, that is another issue, but obstructive jaundice is not a diagnosis. So obstructive jaundice, possibly due to stone in the bile duct, is a diagnosis. Obstructive jaundice, possibly due to a carcinoma in the head of the pancreas, is a diagnosis. If you make a diagnosis of carcinoma head of the pancreas in a patient who actually has common bile duct stone, you are not going to fail, as long as you can say that why I am saying that this is a case of obstructive jaundice, probably due to carcinoma of the head of the pancreas. Obviously, there will be some mistake, because in carcinoma head of the pancreas, usually the gallbladder is palpable. So obstructive jaundice with a palpable gallbladder, that Courvoisier's law, that is possibly due to that. You may have missed it, but that is what I am trying to say, is your diagnosis, for which you helter and skelter to know what is the diagnosis, what is the diagnosis, that is immaterial. What the examiner will want to hear from you is whether your analytical part and reasoning part is solid or not. So even if, and don't backtrack, say sorry sir, it is not taken. You say a diagnosis, you stick to that and justify with scientific reason why you are saying that. Okay, so I'm not going to that. That is one thing. And in the history sheet answer script examination, I was seeing that carcinoma breast, TNM classification, you are dividing it N1, N2, N3, then 1A, B, and you are mixing up things. So that is bad.
either you don't write A, B, at least write T1, T2, T3, what they are. But if you actually go for the subdivision, then it makes sure that you are saying or writing it right. There is no point you are staging it as N2B when actually it is N2A. So that is not thing. And what I was trying to say that whenever in the long cases, a brief answer will give you the scope of actually saying 6 right answer. So if I ask you what is your diagnosis, if you try to say that this is a case of this and that and I have done this investigation and that thing, that is irritating and you are actually missing the questions. Because if I say that this is a carcinoma, head of the pancreas, obstructive jaundice, then the next question is predictable. What will be the next question for any examiner? The next question will be, why do you say so? So in the history, you will say, I have got a relatively short history of 3 months jaundice of this elderly patient who has got pruritus, passing yellow colored urine and clay color stool, and that is from the history, and from examination I have seen that he is deeply jaundiced and he has got some scratch marks, shiny nails. I mean that not, you don't have to parrot exactly what I am saying, but what I am trying to say, you need to give the positive findings from the history that supports your diagnosis, and then come to the positive findings in the examination that supports your diagnosis, and then come to the investigation that confirms the diagnosis, stages the disease and plan the treatment. That is the whole purpose. You need to think yourself as a clinician. So if you say everything in the same one answer, that means so the next question will be, why do you say so? So you will have to be ready in right iliac fossa lump, we will be discussing like that. And the next question will be, how will you confirm your diagnosis? So in a carcinoma head of the pancreas, you will say, I will do an ultrasound scan to see intrahepatic biliary radicals are dilated. And very rarely in ultrasound, you will be able to comment about whether a lesion in the head of the pancreas or not. For that, you will have to go for a contrast CT scan with pancreatic protocol. And pancreatic head carcinoma is a carcinoma which is to be diagnosed on the basis of clinical examination and radiology. There is no scope for getting a cytological or histological diagnosis. You can actually do a Whipple surgery based on the findings on the clinical and whatever you can get from the radiological. But in some others, you will have to say, suppose a colon carcinoma, you will have to say, I will do a colonoscopy, colonoscopic biopsy, and the biopsy will give me the diagnosis that it is an adenocarcinoma. It will give me the grade of the tumor, with moderately differentiated or poorly differentiated. And of course, I will do some tests like chest X-ray and PET CT if it is required to see if there is any metastasis. There also goes to the tumor, nodal status and metastatic disease. So that is that. The next question will be, what investigation will you do to confirm the diagnosis? If they say to confirm the diagnosis, don't keep on saying one after another investigation, whatever you know. If it is a breast carcinoma, you will say, I will do a true cut biopsy and stop. And the examiner will not ask you anything. So don't give a list of investigations when the examiner asks you, how will you confirm the diagnosis? In a case of carcinoma head of the pancreas, obstructive jaundice, if the examiner asks you that how will you confirm your diagnosis, what will you say? You will say, I will confirm my diagnosis on the basis of whatever I have got in the history and clinical examination. I will corroborate it with the radiology, and for that I will do a contrast CT with pancreatic protocol, and that will confirm my diagnosis as best as I can. Because pancreatic cancers is very rarely accessible to do a CT guided FNAC or anything like that. So cytology, histology is the most of the time we want to get that. That is not true for carcinoma head of the pancreas. And then they will ask you, how will you treat the patient? So if a carcinoma, obstructive jaundice carcinoma head of the pancreas, if it is operable, then you say that I will do a Whipple surgery.
If you think that it is inoperable, you will have to do some kind of palliation, that is reduction of jaundice so that his appetite goes, depending on whether there is any simultaneous obstruction to the stomach outlet. Then he will say, I will do either metal stenting, that is a relatively less invasive than a surgery, or when metal stenting facility is not there, then he will do a triple bypass surgery. That means he will divert the bile and divert the food passage as well. কি করা হয় কোলে ডোকো জেজুনোস্টমি বা কোলেসিস্টোজেজুনোস্টমি, gastrojejunostomy and jejunojejunostomy. If the lady feeling tired, you can go home. Tell her. I am telling you, pink shirt. If you feel tired, you are free to go home. Okay. So let's start today we will be taking class of right iliac fossa lump. I am giving you two scenarios and both of you think about it. Is a clinical class because we are sitting in a lecture theatre. It is not to be a lecture, it is to be a bi-directional issue. That means you will be answering, you will be questioning. That's how it should go. It's not a good practice to do everything virtually. It is unfortunate. I asked for a patient, whatever patient, it is better to assemble around the patient so that during the examination you will find that it is an embarrassment that God has given you two hands, because your hands will not refuse to move. You will কচ্ছপ দেখেছিস তো, কচ্ছপের হাতগুলো ভেতরে ঢোকানো থাকে, যখন হাঁটতে আরম্ভ করে বেরোয়। তো আমাদের এক্সামিনাররা বলতো যে এক্সামিনারের সময় যে দেখাও লিভার প্যালপেট করে, ইউ ফিল ভেরি সেকি, your hands will not move the way you should, and that is because you don't go to the, I won't blame you people, but there is not enough patient and not enough clinical classes by the bedside, because that is a human touch is there. That means you need to know how to approach the patient. All these protocols, I have take consent, these things become the way of life. Then it becomes easy for you. Just looking at you, I can understand whether you have ever touched a patient or not. You will be also able to understand when you grow up, because if you are to deal with something which you have seen and shown only on the screens, two-dimensional, but a patient right in front of you, just like me, is a three-dimensional. The person has got his emotion, his expressions. You can, during examination, you can understand that whether the examiner is happy with your answer or not. By looking at the body language, you can know that whether you have passed or not. That's why it is very important. I told you to come in front of. Okay, so I am not. So always remember, be brief and concise in your answer. Don't volunteer extra information just in the urge that you have read or you know. Wait for the examiner next question, because in long cases and even in short cases, everything is predictable. What is your diagnosis? Why do you say so? How will you confirm your diagnosis? How will you treat your diagnosis? If any of you sail smoothly in all these things, then examiner will take you deep into all these four issues. He will not ask you something which is written at the bottom of a textbook in some edition somewhere. Nobody will ask you that. So your temptation not to show your knowledge is very important. Stay brief, and if you do not know the answer, try once, and if the examiner says no, this is not right, you will simply say, sorry sir, I do not know the answer, ask me another question, rather than beating around the bush and making wild guesses on the same thing, because in that case you are not actually progressing, you are digging deep into a hole. So in every examination you should always have the courage, sir, I don't know the answer, ask me another question, and there will be no offense will be taken on that. Of course, in every question he asks, and if you answer the same thing, I don't know the answer, you ask me another question, it can't go on the whole session. Then you know the outcome very well. But once in a while, you need to, examiner will be pleased if you say that I do not know the answer. I can tell you, I have gone through many examinations on both sides of the table. I can tell you, this is the most beautiful answer I heard from my students, and I gave to my examiners when I was a student. This is very important for you, very important.
because you know you are all professional people. Every word you say, there should be an weight. Everything, and when we will be examining, apart from the history taking, it will be an interaction between two professionals. So it should be informative. Everything should be weighted properly. No extra aje baje kotha bole kono labh nei. Okay, let us see. So right iliac fossa lump. I am giving you a scenario because I don't have a patient. Don't have to close down all the books and handbooks and pen. Please open your mind and let your ears hear my voice. You know the structure, there is a structure above the shoulder in every human, a round shaped structure on the shoulder. What is that called? Huh? There is a structure on every human being which stands on top of the shoulder. Huh? Head. Yeah. And it has got a brain inside. So better use that rather than relying on your whatever your notes you are taking. Okay, so first I am giving you a scenario. A 63-year-old male patient has come to you with 5 months history of general weakness, anemia, fatigue, and on examination you have seen the patient is anemic and there is a lump of 5 centimeter in the right iliac fossa, and the lump is quite hard. There is a definite margin. So this is one scenario. So tell me the scenario, you, the boy in the middle. Yeah, tell me what scenario I have explained. Tell me, repeat what I said. You. Yes, I am looking at the right man. Stand up and say what I said. So 63-year-old male patient comes to you with a history, 5 months history of general weakness, fatigue, asthenia, poor appetite, unwell. Lot of old people complain like that. And you have examined, and on examination, important significant finding, you have found that he has got anemia. And an abdominal examination, you have found there is a 5 centimeter approximately hard lump in the right iliac fossa. So this is the first scenario. Everything is important, okay? So this is one scenario. The second scenario, a 45-year-old female patient comes with a history of about a year of intermittent diarrhea, weight loss, poor appetite. His bowel habit is most of the time of practically regular basis diarrhea, weight loss, and poor appetite. And you have found that the patient is not exactly anemic, but he is a malnourished patient. That means his body BMI is on the lower side. And there is a lump on the right iliac fossa. And that's all. There is no lymphadenopathy, no free fluid in the abdomen, nothing. So this is one scenario. So one scenario I took given it to you. And this one I am giving to this lady here on the front desk. You, yes. And the third scenario I am giving, this is another 70-year-old male patient who has come, who is very complaining of weight loss. There is increasing diarrhea, one episode of bleeding peer in the sense of black colored stool. He has got constitutional symptoms of night sweats, low grade fever, and on examination you have found that he has got some lymphadenopathy in the neck and there is a lump on the right iliac fossa. And the lump is, all of the lumps are 5 centimeter. Okay, all the 3 scenarios. So I have given you 3 scenarios, you know, just to cover in a concise time. I can't show you 3 different cases, and of course these 3 scenarios are actually indicating to 3 different patients. All I need you to do is to analyze them and come to a provisional diagnosis in the 3 scenarios, and if any differential diagnosis, then we will start the discussion. So the first, the one I said, 63-year-old male patient, 5 months history of asthenia, poor health, general unwellness, examination, there is pallor,
and there is a 5 centimeter across lump which is relatively hard, non-tender lump, and that's from where we start. So this is the patient. So now I tell you what is your diagnosis. You may be wrong, feel free now. Say everything you want to say, and today we have not been given the right to actually shout at you or give a chata because they are banned now. But at least you should be free to say that I do not know the answer. There is nothing wrong in that. So feel free to say whatever you want to say. What is your provisional diagnosis? Very good. So cecal carcinoma. Why do you say so? No, as I said, when you say why do you say so, you will highlight the positive findings in the history, whatever I have given, and if I have not given, you must have taken, so you add to that if I have missed any significant positive thing. So from history and from examination, you say fatigue, yeah. So because the patient is elderly male patient who is complaining of fatigue, general ill health, and on examination if he has got anemia and there is a lump that is intra-abdominal lump, so the first diagnosis should be carcinoma carcinoma of the cecum. Okay, sit down. So from there I start. Why you think that this is a carcinoma of cecum? Because there are certain findings that exactly happens in carcinoma cecum. You know, from here the discussion can weird a little bit about the carcinoma of the colon group. So in carcinoma colon, you know there is a division between right side of colon and left side of colon. In most of the carcinoma, if you take histologically, they will all come as adenocarcinoma. But on the right side of the colon, the carcinoma morphologically, they become ulceroproliferative. That means they usually result in an ulcer or grows into the lumen. In contrast to what happens in the carcinoma on the left side, they are mostly annular carcinoma. That means goes along the circumference and they are fibrotic, they causes stricture. So right-sided carcinoma, because they has an ulcer, they starts bleeding. Bleeding doesn't mean that he will present as a hematophagia. That means fresh bleeding peer. But they bleed chronically. So they won't see any difference there in the stool blood coming out or anything like that. But in the long run, they chronically lose blood and they become anemic. So right-sided tumor rarely presents with obstruction or anything dramatic, like severe pain abdomen or perforation or anything like that. And they have usually a relatively longer history of presentation. প্রথম যখন হয়েছে যেটুকু বুঝতে পেরেছে অসুবিধে তোর কাছে আসবে হয়তো 5 মাস পর. Unlike that, left-sided carcinoma usually present dramatically, and many of the times the patient presents in the emergency as an acutely obstructed large bowel. But usually they come to the OPD with increasing constipation and altered bowel habit. That means previously his bowel was doing okay, but now he started taking all these juleps and purgatives in increasing doses. And those who are unfortunate, they present with a complete obstruction. So this is very important. That's why I am saying that right-sided colonic cancers, they are ulceroproliferatives. So because of the ulcer, they bleed slowly but continuously over the years and make the patient anemic. And because of anemia, they have got this poor health, low energy, asthenia, and general unwellness, but nothing dramatic, no pain or anything that usually brings the patient to hospital. And another thing is that because the right-sided usually cecum is a quite capacious organ, so even a large tumor actually cannot block the passage itself unless the tumor is very close to the iliocecal junction. In that case, that will cause small bowel obstruction, present with a small bowel abscess. Sometimes
in an elderly patient, whenever you diagnose appendicitis, you need to be careful that whether the patient has got something else there. Because suppose there is a carcinoma in the cecum which is blocking the appendico-cecal junction. That means the appendix or একটা lumen আছে, that lumen drains into the cecum. If that junction, the base of the appendix is being invaded by the tumor, that part of the cecum is actually bearing the tumor, then the appendix become a blind loop. That means appendix have got a mucosa that is secreting mucin, that is not been able to drain into the cecum. So they present just like a fecolith induced appendicitis. It causes appendicitis. So the patient will have fluid features of appendicitis. But in an elderly person, you should be very clear, একটা বাচ্চা ছেলের করছিস আর একটা বয়স্ক লোকের appendicitis diagnosis হলে তোকে মাথায় রাখতে হবে, yes, it is appendicitis, but what is actually causing this? There may be a carcinoma cecum actually blocking the base of the appendix. That means lumen of the appendix is blocked. Okay. So this is very important that right sided আমি প্রত্যেকটা ডিজিজে অল্প অল্প করে পড়ে দেবো, থট প্রভোকিং, তোরা এটা থেকে একটু বেশি বেশি করে পড়ে নিবি, কারণ পুরোটা তো আমি কভার করতে পারবো না যতটা ইনফরমেশন। বাট RIF lump যদি পাস, I think whatever we are going to discuss will be enough for you to pass. And I mean the distance between passing and scoring an honors mark is not much. Just need to make tennis খেলা দেখিস কখনো? টেনিস উইম্বলডন দেখেছিস? কি করিস সারাদিন? When you hear the Wimbledon, you will see that there is this much of unforced error and forced error. Forced error মানে ধর একটা ডিফিকাল্ট রিটার্ন আসলো, তুই ওটাকে ভলিটা রিটার্ন দিতে পারলি না, দ্যাট ইজ কল্ড ফোর্সড এরার, দ্যাট ইজ নট অ্যান এরার। বাট আনফোর্সড এরার কি বলতে, একটা লোপ্পা একদম নেটের কাছে এসেছে, সেটাকে তুই মারতে গেলি যে নেটে লেগে গেল। সো ইন এক্সামিনেশন মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউ মেক টু মেনি আনফোর্সড এরার। রিডিউস দ্যাট আনফোর্সড এরার। একটা সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর যাতে দিতে পারলেই তুই অনার্স পাবি। অনার্স পাওয়ার জন্য তোর একটা ল্যাজ পেছনে বেরোবে তারপরে অনার্স পাবি, এরকম নয়। So difference between passing and getting honors in surgery, every time I sit in the examination, I come with a principle that I am going to give everybody honors mark. Okay, and if the student disappoints me, then he goes down to passing. If he disappoints me more, then he will fail. And those examiner who themselves has difficulty in passing, they might go the other way around. But most of the examiner actually comes with the idea that in surgery, they should give very high marks, very easy to get high marks. Okay, so এটাতে কেন অ্যানিমিয়া হয় সিকাল কার্সিনোমাতে সেটা জানবি। তাহলে how do you know if the patient is bleeding chronically? What test you will do? A simple test. Very good. So I will do a stool for occult blood, because there won't be a hematochromia মানে জানিস তো, fresh ব্লিডিং পিয়ার। ইউজুয়ালি বলে কখন মেলিনা হবে আর কখন ফ্রেশ ব্লিডিং পিয়ার হবে? আপাজিয়াই কাকে বলে? that will do anyway, that will do very well. Apagia is different for an endoscopist, for a radiologist and for a surgeon. প্রত্যেকটা আমি আর কনফিউজ করছি না, দিস আনসার ইউ গিভ and that will be taken as a good answer. So anything proximal to the ligament of trees is taken as upper GI, anything below that is lower GI. So what happens when there is a bleed, upper GI bleed, they usually present, they have a long transit time through the whole small intestine and large intestine, they get partially digested and hematine is formed, so they present as melena. Melena is a black tarry stool and that has got a peculiar smell. Don't write foul smelling stool. I mean, what is the point of writing foul smelling stool? Have you ever seen a fragrant stool? So don't say foul smelling stool, you just say stool. It's immaterial. You say black tarry stool is taken as a good, because that becomes sticky because of the hematine that formed.
But you know that the upper GI bleed not necessarily will present as a melena all the time. It also depends on the rate of bleeding. When the rate of bleeding is very high, then even an upper GI bleed can present as a fresh bleeding PR. You know, the blood itself is a purgative. That means it induces peristalsis. So when there is a huge bleed, like a posterior duodenal ulcer that has eroded into a gastroduodenal artery, the patient will bleed a lot. And that bleed will not present as a melena. That bleed will within an hour and two, because blood is purgative, so there will be hyperperistalsis and the patient will have fresh bleeding. So whether an upper GI bleed will present as a melena, usually the case, because the bleeding is not often that fierce, but when there is a massive upper GI hemorrhage, that can actually present as a fresh bleeding PR. And anything below the ligament of Treach, they usually present as a fresh bleeding PR. But you know, the small bowel lesions, whenever they are suppose there is an ileal ulcer that is bleeding, if the rate of bleeding is not very high, that also can present as a melena or nothing. Like in the patient who has got a cecal carcinoma, you don't expect to have melena. You don't expect. But why I said in the history that once in a while he passed black stool, because once in a while it can bleed a bit faster and present as a melena. Rest of the time, the microscopic bleeding inside the lumen of the cecum, that actually does not change the color of the stool, but gives a positive result in occult blood test. Okay, so that's it. Now এই পেশেন্টের অ্যাবডোমেনের মধ্যে আর কি ফাইন্ডিং তুই আশা করিস? What else? Suppose what else can happen? It is a case of carcinoma cecum. Okay. Now, what else? Depending on the stage of the disease, what finding you can expect? তোদের প্রশ্ন করলেই ভাববি মনে হচ্ছে যেন পাতার পর পাতা বলতে হবে, অতটা আমার মনে নেই। Examiner asks you a question with one thing in mind. হ্যাঁ, তুই দেখবি অনেক সময় তুই ওর ঠিকই উত্তর দিচ্ছিস, অথচ এক্সামিনার যেটা চাইছে সেটা তুই বলতে পারছিস না, ততক্ষণ অবধি এক্সামিনার স্যাটিসফাইড হয় না। So what I am trying to say, this is one stage of the disease when the disease is localized within the cecum. You know, so the presenting as a right iliac fossa lump. But what happens if the disease spreads further? The disease metastasis in the liver, then you will have a palpable liver. Suppose it spreads beyond the serosa into the peritoneum, then the patient একটা চাঁটা মেরে দেবো, পেরিটোনাইটিস হয়ে যাবে। ক্যান্সার পেশেন্ট যখন সেরোসাতে যায় তখন পেরিটোনাইটিস হয়, পারফোরেশন তো হচ্ছে না। হ্যাঁ, সেরোসা ব্রিজ করে, সেরোসার ওপরে যখন এসে গেছে টিউমারটা, টিউমার T4 যেটাকে বলে, তখন পেশেন্টের কি করে, কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে? দ্যাটস রাইট, হু সেড দ্যাট? So there is a difference between ascites and peritonitis. So you will say in the same thing, you know, if there is a perforation, cecal perforation, that can present as a peritonitis. But when the disease starting from the mucosa, you know, the disease starts in the mucosa. Cecal mucosa te cancer ta hoy. All colon cancers, the disease starts in the mucosa. তারপরে যায় সাবমিউকোসা, তারপরে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া, মাস্কুলারিস মিউকোসি, তারপরে সেরোসা, সেরোসার পরে তখন বাইরে পেরিটোনিয়াম সারফেসে যখন চলে আসে, তখন পেরিটোনিয়াল রিয়াকশনের জন্য ম্যালিগন্যান্ট অ্যাসাইটিস হয়। আর পারফোরেশন মানে কি, একটা অ্যাপেন্ডিকুলার পারফোরেশন হয়ে গেল, সেটা থেকে একটা হিউজ, সেটাকে বলে পেরিটোনাইটিস। সো ইয়েস, সো দেয়ার মে বি ইন ডিপেন্ডিং অন দ্য, একটা এরপর তোরা হয়তো যে কেসটা পেলি সেটাতে একটা অ্যাসাইটিস আছে, লিভারটা প্যালপেবল আছে, সেই পেশেন্টটার পেটের মধ্যে আর কি আমি বলছি ইন্ট্রা পেরিটোনিয়াল ম্যালিগনেন্সিতে আর কি ফাইন্ডিং অ্যাবডোমেনে থাকতে পারে? অ্যাডভান্সড ম্যালিগনেন্সি, অ্যাসাইটিস হয়ে গেছে, যে কোনো কারণেই পেটের মধ্যে যে কোনো জায়গায় ক্যান্সার হয়েছে। হ্যাঁ, তুই চোখে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তুই বাইরে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে কি পাওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাসাইটিস তো হয়েই আছে, অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন, কোনো স্পেসিফিক পেটের মধ্যে ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ম্যালিগনেন্সিতে আর কি দেখতে হয়? হ্যাভ ইউ এভার হার্ড অফ সিস্টার জোসেফস নোডিউল? So you need to say that. There is no point, you know, knowing and not saying. That is as good as not knowing. So say that if there is a
advanced, I am not saying it is there, but in discussion, couple of things you need to know. So, cyst Mary Joseph nodule means there is a malignant nodule at the umbilicus. That is common in any visceral malignancy intraperitoneally, right? And similarly, in carcinoma stomach, more importantly, there is something happened in the neck, Varcho's node. So you say, so examiner will say that what are the findings you look for, whether he has got some metastasis. When there is a Virchow's node, that means the patient has peritoneal involvement. That means that is metastasis. When he has got a Virchow node, that means he has got a metastasis. So সেই পেশেন্টটাকে তুই তখন কিন্তু আর N0M বলতে পারবি না, ডিস্টাল মেটাস্টেসিসটাকে M বলে আর কি। সো ভার্চুয়াস নোড অ্যান্ড এ পিয়ার তোদের প্রত্যেকটা লং কেসে অ্যাবডোমিনাল কেসে বলে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ ডু এ ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন। হোয়াট ইউ লুক ফর ইন এ কেস অফ ডিসেমিনেটেড intra-abdominal malignancy? If you do a PR, any finding, pouch of Douglas কি থাকে? কি থাকে সেটা নেটস হয়ে থাকলে? What's your name? You are a good student or bad student? So you are around that somewhere. That's very right. I mean, you know, there are three things you need to know that in MBBS level. This is not for passing. You have already passed on this part, and then we are going ahead. So you must remember about the Virchow's gland. You must remember about Sister Mary Joseph's nodule, and this on digital examination. This is called Bloomer's self. Just like a cell. It is not actually a pouch of Douglas. It is a rectovesical pouch. Say pouch er moddhe metastasis hoy, which you can feel rectally. That is called Bloomer's self. So that can be there. Okay. So আমি যদি তোকে জিজ্ঞেস করি what else it could be? 63-year-old female patient, now a male patient who presented with asthenia of 5 months and general ill health, one episode of black stool. My findings that he is anemic. There is a 5 centimeter hard intraperitoneal lump, and he has got a Sister Joseph's nodule, or he has got a rather ascites. তাই না? তাহলে এই পেশেন্টটার আর কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে? তোকে যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে, you know, when you will become a teacher, you need to dramatize something. You voluntarily dramatize so that the students can remember. There is no point আলু ভাতের কথা কেউ মনে রাখে? একটা কোথাও তেতো খেয়েছিস সেটা মনে থাকবে, কোথাও ঝাল খেয়েছিস মনে থাকবে, আলু ভাতে কেমন খেতে কেউ মনে রাখবে না। So I am asking you that this is the profile of a patient, and you have given a diagnosis that this is a case of carcinoma cecum. An examiner asks you, can you think of any other diagnosis? So you will say, no sir, I am not going to give any further diagnosis, this is it. Do you have the courage to say that? Whenever the examiner will say something, and he will say from the books that sir এটা ileocecal tuberculosis হতে পারে, কারণ তোরা তো একটা চোতা পড়িস নিশ্চয়ই, ওই চোতাতে লেখা আছে 1 নম্বর কার্সিনোমা সিকাম, 2 নম্বর ileocecal tuberculosis, মাখনলালের বইয়ে 2 নম্বর ileocecal, মাখনলালটা আমার ইএস ছিল। I mean, this is a lousy book. You should read Kesidas. And that Makhonlal is absolutely nothing, because you know it doesn't allow your brain to work, as if that everything এরপরে এটা জিজ্ঞেস করবে ওরপরে ওটা জিজ্ঞেস করবে. That should not be a thought process. A student should have a free thought process. মাখনলাল caged everything, যার জন্য ব্রেনটা এইটুকু একটা মার্বেলের মতো শুকিয়ে গেছে আর টক টক আওয়াজ হবে মাথা নাড়ালে, কারণ brain has dried up and become an akhrout, because Makhanlal has written such a book that students are just memorizing and just not using their mind. What was I asking? Are kono differential diagnosis? So you say that, yeah, I will come back to that. I will, kintu unascended kidney a differential diagnosis e asbe na. Unascended kidney, how will you explain that the patient has got anemia? What is the symptoms of an unascended kidney? You see, he is busy with a shovel to dig. He has decided that I will die, I will dig hole,
and put all the dirt on me and put the epitaph on top of myself. Nobody can save me. So don't show. Erythropoietin, you know, unascended kidney is a normal kidney. That is our transplanted kidney. That stays instead of the retroperitoneum, that stays in the right iliac fossa. Yes, you can palpate it, but the patient is as healthy as you are. So that patient will have asthenia? No. That patient will have anemia? No. That patient will have a hard lump? No. That patient occult blood positive? No. কোনোটাই হবে না। বাট তোকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি রাইট আইলিয়াক ফোসা লাম্প কি হতে পারে, তুই অনেকগুলো আমি বলে যাচ্ছি, যেমন ধর রাইট আইলিয়াক ফোসা লাম্প কার্সিনোমা সিকাম হতে পারে, ক্রনস ডিজিজ হতে পারে, আইলিওসিক্যাল টিউবাকুলোসিস হতে পারে, সেবাসিয়াস সিস্ট হতে পারে প্যারাইটিসে, লাইপোমা হতে পারে, ডেসময়েড টিউমার হতে পারে, রেকটাসিড হেমাটোমা হতে পারে, কার্সিনয়েড টিউমার অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স হতে পারে, আনঅ্যাসেন্ডেড কিডনি হতে পারে, আনডিসেন্ডেড টেস্টিস হতে পারে। সো এতগুলো হতে পারে, বাট আই হ্যাভ গিভেন ইউ এ পেশেন্ট। তো এই এতগুলো হতে পারে থেকে একটাই হবে, সেটা আনার জন্যই তো তুই ডাক্তার হয়েছিস। সো দ্য পেশেন্ট প্রোফাইল আই হ্যাভ গিভেন, ইফ ইউ সে অল দিস থিংস just to say that erythropoietin, this is the tendency that I am a great person, I know so much, I am impatient to show my knowledge. Don't ever do that. Don't you ever do that. Think yourself that an unascended kidney is not a patient, he is a person. একটা ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনিতে কটা কিডনি থাকে পেশেন্টের? Suppose a patient has got a kidney transplant. Now, how many kidneys are there within his body? Yes, so 3. So that kidney is placed usually in the pelvis. It is usually internal iliac বা external iliac এর সাথে anastomosis করে দেওয়া হয়. So that kidney may be palpable, may not be palpable, but the person, unascended kidney, is a healthy person. তাকে তুই একটা এতগুলো প্রোফাইলের মধ্যে জাস্ট তুই জানিস বলে এগুলো যদি এটার মধ্যে ঢোকাতে যাস, that's not right. That's what I am saying, that I will not give you any differential diagnosis that will fit into it all this. তুই পরপর যেগুলো বললাম সবগুলো এই রোগীটার ক্ষেত্রে কোনোটাই মিলবে না, 100% কখনো হয় না, বাট ইট উইল বি ওয়ে যেটা অবভিয়াস, যার অ্যাসাইটিস হয়ে গেছে, হার্ড লাম্প, 63 এর মেল পেশেন্ট উইথ প্যালোর অ্যান্ড অ্যানিমিয়া, অকাল ব্লাড পজিটিভ, তাকে তুই আর অন্য কিছু বানাতে পারবি না চেষ্টা করে। So sometimes if you are confident about a diagnosis, then you say, sir, sorry, I am pretty confident about this is my only diagnosis. I can't think of any other diagnosis. আর যদি মনে হয় যে অসুবিধা হতে পারে, যেমন ধর তোর এতগুলো যদি না থাকে, তখন একটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল টিউমার এখানে হতে পারে, সার্কোমা, কিন্তু তার অকাল ব্লাড টেস্ট পজিটিভ হয় না, তার জিআই সিমটমস থাকবে না, একটা র্যাপিড গ্রোথ হয়, সার্কোমা স্প্রেডস ভেরি র্যাপিডলি, ইউজুয়ালি 5 মান্থসের হিস্ট্রি পাবি না তুই, 2-3 মাসের মধ্যে বিশাল বড় হয়ে গেছে, and that will not be localized to the right iliac fossa, it will spread into the lumbar region, in the umbilical region. Okay, এছাড়া তুই দেখবি differential diagnosis, and ovarian cyst can be there in the right iliac fossa lump, and uterine fibroid if it is big enough, right iliac fossa lump. তোকে এত কিছু আমি তো তোকে থিওরি জিজ্ঞেস করছি না, I have got 1 patient, 1 student, 1 examiner. So it's very confined, it is very specific. That's exactly what you need to think of, যে এই পেশেন্টটার কি ডায়াগনোসিস হবে। রাইট আইলিয়াক ফোসা লাম্প আমি পড়েছি 14টা জিনিস, তার মধ্যে কোনটা এটা, তাই না? তাহলে এটা হয়ে গেল। এরপরেরটা আমি যে তোকে জিজ্ঞেস করছি, what investigation will you do to confirm the diagnosis? আমার প্রশ্নটা শোন, what investigation will you do to confirm the diagnosis? Very good. What's your name? You are good or bad? So you are good. I will say you are very good and you are very bad. Very bad মানে একটা প্যাটার্ন হয়ে গেছে তোদের, যে এইভাবেই হাঁটতে হবে। তোকে আমি জিজ্ঞেস করছি হোয়াট উইল ইউ কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস, তুই ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ তো, এখানে যতই আমার মনে হচ্ছে হাউ উইল ইউ কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস, আই নিড এ টিস্যু ডায়াগনোসিস, হিস্টোলজি, মোস্ট অফ দ্য কেসেস হিস্টোলজি করা হয়, কনফার্ম। আমি প্রত্যেকটা, আমি তো তোকে জিজ্ঞেস করিনি হোয়াট ইনভেস্টিগেশন উইল ইউ ডু। তোকে যদি আমি জিজ্ঞেস করতাম হোয়াট ইনভেস্টিগেশন উইল ইউ ডু, তুই বলবি আমি হিমোগ্রাম করব টু সি হোয়াট এক্স্যাক্টলি দ্য স্টেটাস অফ এ, আমি চেস্ট এক্স রে করবো, কোনো মেডস আছে কিনা, প্রত্যেকটার একটা কারণ থাকবে, হ্যাঁ।
বা যদি কোনো কারণ না থাকে তার প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন বলতে পারি, সেই জন্য এগুলো করব। বাট মাই কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি স্পেসিফিক, ইউ নো, I said what investigation will you do to confirm the diagnosis? A CT can tell you, but it cannot confirm. When then easily, of course, that non-invasive test should always be done first. I am not saying যে তুই আউটডোর একটা পেশেন্ট, এরকম পেশেন্ট পেলে তুই তাকে সঙ্গে সঙ্গে কোলোনোস্কোপি করবি, তার আগে তুই সিটি নিশ্চয়ই করবি। But that is not the issue. I am asking you what will confirm the diagnosis. CT will not confirm 100% as good as it will be done by colonoscopy and colonoscopic biopsy. So always listen carefully. Boss, listen carefully. The examiner ki জিজ্ঞেস করছে, what investigation will you do? Then you say, sir, I will do প্রত্যেকটা দিয়ে একটা hemogram to see what is the status of his hemoglobin mainly, and also part of the preparation for the anesthetic preparation for fitness. Like that, don't be like a robotic. এরকম এরকম করে হাত নাড়ায় রোবট, আর তুই কিরকম ভাবে হাঁটিস। So don't be robotic just to repeat everything. Be yourself. You know, you are at your best when you are yourself, not being taught by either this person or Makhollal or ABCD. Just be yourself and listen carefully what the examiner is asking. Most of the time I am telling you again and again, the answer in this kind of long case and short case is a single sentence answer. That should be the best answer. It is not a long discussion or argument like that. So most of the thing, দেখবি 4 মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে চলে আসলো, জানবি অনার্স পেয়ে গেছে। আর 1 ঘন্টা ধরে ঘাটাচ্ছে, মানে মানে ও ফেল হচ্ছেই হচ্ছে। Nobody has got a that much of patience. So 4-5 questions, 4-5 single liner answer. You make it a habit, and please don't you ever do that mistake. I am not embarrassing you, but don't you do that. Keep that temptation down to be আমি একটা দারুণ কিছু বলেছি, আনঅ্যাসেন্ডেড। তুই যদি লং কেসের রাইট সাইডেড টিউমারের মধ্যে বলিস, তাহলে অফকোর্স আই উইল অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট, আনঅ্যাসেন্ডেড কিডনি, বাট নট ইন দিস কেস। আই হ্যাভ গিভেন ইউ এ পেশেন্ট, নাথিং উইল ফিট ইন টু দ্যাট, সো ডোন্ট ডু দ্যাট। ওকে, সো দ্যাট উইল কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস, কোলোনোস্কোপি। না প্রত্যেকটাতেই ওরকম না TNM করেই হয়। টিউমারের স্টেজ, সিটি স্ক্যান তোকে কি কি বলবে, what CT will tell you? এর কি ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে নাকি? Yeah, so CT will tell you first exactly what is the anatomy of the tumor. That means whether the tumor is involving the peritis, whether the tumor is confined within the cecum itself, or whether it is involving the retroperitoneal structure, especially the ureter, and it will also tell you whether there is any ascites that you have missed, or whether any liver metastasis that is there you have missed clinically, because early liver mets will not cause the enlargement of the liver. So but in CT you will see there is a nodule there. That means it becomes a M1 disease at least, not M0. So CT has not only to confirm your clinical assessment, and also help you to plan the surgery. Suppose if the tumor has gone beyond the serosa and actually involved the muscles, then you know that what you need to do. And one tumor is confined within the cecum, the treatment will be different, and your anticipation as a surgeon will be completely different. So that way CT helps you a lot. সবসময় মনে রাখবি কোলনে কি বলছিলাম যে কোলোনোস্কোপি হয়ে গেল, কোলনের ইভ্যালুয়েশনের জন্য সবচেয়ে ভালো রেডিওলজিক্যাল টেস্ট। আমি আবার তোকে কোশ্চেনটা অন্যভাবে, ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হাউ উইল ইউ কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস, আমি এই তুই বল। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওকে আমি তোকে জিজ্ঞেস করেছি, এই পেশেন্ট কার্সিনোমা সিকাম ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি হোয়াট ইনভেস্টিগেশন উইল ইউ ডু। মেয়ে বল, তুই বল, বস, because we need to move on. First second কিছু নেই, what investigation will you do? না, এটাতে একটা অর্ডার দিবি, এই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম, sit down. So if the examiner asks you what investigation will you do, you start with a hemogram. I will do an hemogram to say, just তুই তার সাথে অ্যাড করতে পারিস to check what is the level of anemia, because this is relevant. Irrelevant তুই hemogram, TCDC, ESR
এত কিছু বলতে হবে না। I will do a complete hemogram to check the status of his anemia and OBT আগেই বলা আছে। I will do a chest X-ray. যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে কেন করবি, তুই সঙ্গে সঙ্গে বলবি স্যার as part of preparation because we will be planning surgery for this patient unless there is an ascites or anything. Even in patient with ascites, colon carcinoma, we do the debulking surgery as a part of palliation. If they are not curative intent নয়, তো যাই হোক তুই তখন বলবি যে as a part of preoperative preparation or কি জিজ্ঞেস করলাম তোকে, ইনভেস্টিগেশন কোন, হিমোগ্রাম as part of that তারপরে তুই কি করবি, I will do an ultrasound. You know, ultrasound is a extension of clinical examination. It is easily available, it is cheap and it does not induce any radiation. So জাম্প করবি না, তুই পরে আল্ট্রাসাউন্ড, তুই বলবি এর আল্ট্রাসাউন্ড করে কি পাবি, তুই বলবি ফার্স্ট অফ অল I will confirm what my clinical findings are. At least ultrasound will tell me that this is a right iliac fossa lump arising from cecum. Organ of origin ultrasound বলতেই পারবে। এছাড়া ওর একোজেনিসিটি হিসেবে অনেক কিছু বলতে পারবে, যদি অ্যাসাইটিস থাকে সেটা বলতে পারবে, মানে অ্যালায়েড। সো আল্ট্রাসাউন্ডটা অর্ডারে প্রথমে হিমোগ্রাম বলবি, তোকে এর মধ্যে কিন্তু এক্সামিনার তুই অবভিয়াসলি চাই ইউরিন REME, হি ইজ নট ইন্টারেস্টেড টু হিয়ার দ্যাট। রেলিভেন্ট হিমোগ্রামটা এই ক্ষেত্রে রেলিভেন্ট, কেননা পেশেন্টটা প্যালোর অ্যানিমিয়া থাকবে। অকাল ব্লাড টেস্ট তো বলবি, তারপরে বলবি আল্ট্রাসাউন্ড। এক্সামিনার বলবি, তুই প্রথমেই বললি সিটি, ডোন্ট জাম্প দ্য স্টেট, আল্ট্রাসাউন্ড করে নেওয়ার পর তারপরে আর কিছু করবে, তখন তুই বলবি অফকোর্স ইফ আই প্ল্যান সার্জারি আই নিড টু নো মোর অ্যাবাউট দ্য এক্সাক্ট stage of the tumor. For a part of preoperative staging to plan my surgery I will do a CT. Contrast CT করার আগে কি প্রিকশনস নিতে হয়, তুই একটা নন কন্ট্রাস্ট সিটি আর একটা কন্ট্রাস্ট সিটি, দুটো সিটি হয় তো অ্যাবডোমেনাল। তো কন্ট্রাস্ট সিটি করার আগে হোয়াট প্রিকশন, না অতগুলো বলবি না, একটা একটা, তুই আমার কথাটা গুরুত্ব দে, একটা কথা বলবি। হ্যাঁ, রেনাল ফাংশন টেস্ট, ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিনটা দেখে নিতে হবে। ইফ দ্য ক্রিয়াটিনিন ইজ ভেরি হাই then it is not safe to do a contrast CT because that can actually precipitate further kidney damage. So contrast CT তার আগে তোর বলবি ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন ওখানে করা আছে, contrast CT করে স্টেজিং করে নিলি। What else you will do? তুই বলবি নাথিং। else মানেই যে তোকে বলে যেতে হবে সারা জীবন, বলবি I would do nothing. Now I will act. Huh? On the basis of the CT, when I get the stage, I have staged the disease. Now the stage has come as a tumor that is localized within the cecum. There is no liver metastasis, there is no ascites, there is few small lymph nodes in the ileocolic mesentery. Now what treatment will you offer? এটা কাকে জিজ্ঞেস করব, এই চশমা বল, what will be the treatment? You know, we are progressing. Initially we got a 60-year-old male patient, blah blah blah. Now we have done the clinical examination, we have got the investigations, we have come to a confirmed staging, and the staging is practically say T1 N0 M0, and the diagnosis is carcinoma cecum. Now of course is what will be the treatment? এক লাইনে উত্তর দিবি, দু লাইন বললেই গিয়ে চাটিয়ে দেবো। অল লং কেসে জাস্ট ওই যে বলছি লিভার ফাংশন টেস্ট করব, কিডনি ফাংশন টেস্ট করব, আমি বলবো ব্রেন ফাংশন টেস্ট করব, লেগ ফাংশন টেস্ট করব, সব বলতে থাক একটার পর একটা। সো ইউ জাস্ট সিঙ্গল, বিকজ when you do contrast, liver function is not important, kidney function is all the important. ফার্স্ট বলবেন না, ফার্স্ট আর লাস্ট কিছু না। হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট? There is only one treatment, surgery. So the obstructive jaundice as a diagnosis, surgery তো হলো, I will accept it. Surgery, কি সার্জারি করবেন? হ্যাঁ, very good. So I will do right hemicolectomy. That's all. So now a little bit of discussion. Right hemicolectomy তে কি করা হয়, কি বাদ দেওয়া হয়? দেখ আমি যে প্রশ্নগুলো করছি এর বেশি তোকে থিওরিতে লাগতে পারে, কোনো প্র্যাকটিক্যালি এইটুকু অ্যাটলিস্ট মনে রাখলেই হয়ে যাবে। সো রাইট হেমিকোলেক্টমি আমরা করব, এটা হচ্ছে চিকিৎসা। দের ইজ নাথিং, নো কেমোথেরাপি দিতে পারি, নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিতে পারি, কিমো রেডিয়েশন দিতে পারি। তুই অনেক ক্ষেত্রে জানবি এর ঘাড়ে ওর গদ্দানে
কিচ্ছু চাপাতে হবে না। এই পেশেন্টটা আমি তোকে স্টেজ বলে দিয়েছি, ডায়াগনোসিস বলেছি, ট্রিটমেন্ট হবে রাইট হেমিকোলেক্টমি। এরপরে পার্ট অফ এ ডিসকাশন তোকে আমি জিজ্ঞেস করছি রাইট হেমিকোলেক্টমি করার সময় কি বাদ দেওয়া হয়। সো দ্য বাদ দেওয়া হয় হচ্ছে টার্মিনাল আইলিয়ামের অ্যাবাউট 10-15 সেন্টিমিটার অফ টার্মিনাল আইলিয়াম, সিকাম উইথ অ্যাপেন্ডিক্স, অ্যাসেন্ডিং কোলন and part of transverse colon somewhere between the right and left branches of the transverse colon, এই জায়গায় কাটা হয়। এবার যদি তোর এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি করার সময় কি করা হয়, ইট গোজ লেফট ব্রাঞ্চ অফ মিডল কোলিক আর্টারি। ওই মিডল থার্ড, টু থার্ড, যাই হোক তোদের অতটা জিজ্ঞেস করবে না, এটুকুই যদি জানিস যে রাইট হেমিকোলেক্টমি মানে কি হচ্ছে, আর একটা এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি আছে, আর একটা হচ্ছে কনজারভেটিভ রাইট হেমিকোলেক্টমি আছে, যেটা তোর আইলিওসিক্যাল টিউবারকুলোসিসে করে। সেটা কনজারভেটিভটা হচ্ছে কি, টু দ্য রাইট ব্রাঞ্চ অফ মিডল কোলিক। স্ট্যান্ডার্ড রাইট হেমিকোলেক্টমি হচ্ছে অ্যাট দ্য মিডল অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন বিটুইন দ্য লেফট অ্যান্ড রাইট ব্রাঞ্চেস অফ দ্য মিডল কোলিক। আর এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি মানে হচ্ছে টু দ্য লেফট অফ দ্য লেফট ব্রাঞ্চ অফ মিডল কোলিক। ওকে, সো এই কটা বাদ দেওয়া হলো। এই রাইট হেমিকোলেক্টমি অপারেশনের সময় কয়েকটা স্ট্রাকচারকে খুব সাবধানে, এটা কিন্তু পার্ট অপারেটিভ পার্ট ডিসকাশন, ওখানে তো আর তোকে অপারেটিভ বলে আলাদা জিজ্ঞেস করবে না, বাদ দেওয়া হয়। ইউ উইল রিমাইন্ড মি when you want to go home, okay, then I will let you go home. I have come all the way just for the class on request of your student. You know, your HOD was a very favorite of mine in my younger days, and that is the only reason I do come. I have taken lot of trouble to come to interact with you. So যেটা বলছিলাম, কি কি এই প্রশ্নগুলো ফিক্সড হবে, কোন রাইট হেমিকোলেক্টমিতে কোথাও না কোথাও পাবি, এটা অপারেটিভে জিজ্ঞেস করতে পারে, হেমিকোলেক্টমির একটা স্পেসিমেনে তোকে জিজ্ঞেস করতে পারে এই অপারেশনটা করার সময় কোন কোন স্ট্রাকচার তুমি বাঁচিয়েছো, বলতে পারবেন কেউ? হু ইজ দ্য ব্রাইটেস্ট অফ অল, হু ইজ, মানে ভালো নম্বর পায় কে, কে ভালো নম্বর পায়? কেউ পায় না। কে এবার সার্জারিতে হাইয়েস্ট কে পেয়েছে? স্ট্যান্ড আপ। ওকে, টেল মি what are the structure that are saved, or rather it comes in the vicinity during surgery that you need to save, because what you need to cut I told you, the right hemicolectomy specimen will include the terminal 15 centimeter 10-15 centimeter কোনো ফিক্স নেই, of the ileum, cecum, appendix, ascending colon and part of transverse colon, এটা যাবে, এটা তো আমি বাদ দেবো। আর তার সাথে তুই দেখলি আরো কিছু দড়ির মতো ঝুলছে, তুই কেটে বের করে এনেছিস, তখন তুই জানবি পেশেন্টটাও গেল আর তুই জেলে, এ দুটো হবেই। সো হোয়াট আর দোজ স্ট্রাকচার্স, যেটা ঝুলছে দড়ির মতো, সেটা কি হতে পারে? রাইট হেমিকোলেক্টমি করেছে একটা সার্জন, ধর ওই ছেলেটা করেছে চশমা পরা, ও ডেঞ্জারাস, তো ও বের করে এনেছে, সব ঠিক আছে, সব টিউব ফিউব ঠিক আছে, নিচে দড়ির মতো দুটো ঝুলছে দুদিকে, হ্যাঁ। So right ureterটা সেভ করতে হবে, that Kanji couldn't save, unfortunately he cut at the top, at the bottom, and along with right hemicolectomy he took it out. And what else is there? You know, retroperitoneum, তোদেরকে আসলে সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে ওটিতে গেলে না, তুই একটা দেখলে তোদের কোনো ধারণাই নেই পেটের ভেতরটা কেমন। আমি ওকে বলেছি, তোদের সোহম বলে ছেলেটাকে, যেহেতু আমি রবিবার এই বিকেলটা এখানে যদি থাকি, তাহলে কিছু ল্যাপারোস্কোপি বা কিছু একটা সার্জারি এখানে রাখলে আমরা তোদের ওখানে দেখলে না জিনিসটা অনেক হয়ে যায়। রেট্রোপেরিটোনিয়াম জিনিসটা কি, মানে হচ্ছে ইট ইজ এ পোটেন্সিয়াল স্পেস অন দ্য পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ দ্য পেরিটোনিয়াম। তো তুই যদি দেখিস এই কোলনটাকে যদি ওঠাস, সিকামটাকে যদি একটু ওঠাস, তার তলাতেই তুই একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাবি, কাঞ্জি। সাপোজ ওই দড়ির সাথে আর একটা বড় পাইপের মতো মোটা আর একটু, সেটাও কেটে নিয়ে এসছে, দুদিকে দুটো কাটা, সেটা কি হতে পারে? হ্যাঁ, অ্যাপেন্ডিক্স তো আমি কেটে বের করছি সিকামের সাথে, সেটা থেকে বাইল ঝুলছে, ডিওডেনাম। So one structure you will save is the ureter, right ureter. Second structure you will save is the duodenum. And the third structure, ধর করতে গিয়ে একটা ভয়ানক ব্লিডিং হলো, অ্যানাস্থেটিস্ট দৌড়াদৌড়ি করলো, পেশেন্টটা মরে গেল, পুলিশে খবর গেল, থানা থেকে প্রিজন আসলো, কাঞ্জি জানলা দিয়ে হাত তালে চলে গেল, কি হলো, কোথা থেকে ব্লিডিং হলো? Yes. So IVC is another structure. And gonadal vessel. If you can't mention gonadal vessel, at least remember the right ureter
and the duodenum. The duodenum comes very close. তোদের মনে হবে যে ডিওডেনামটা আপার অ্যাবডোমিনাল স্ট্রাকচার, বাট দ্য সি লুপটা সিকামের একদম কাছে থাকে, একদম কাছে থাকে। এটা যেহেতু এটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল, সেকেন্ডের থেকেই হয়ে যাচ্ছে রেট্রোপেরিটাম। সো সিট ডাউন। So you remember these are the structures you need to say. Okay, I will stop here. So that's how we have got a diagnosis of carcinoma cecum and how to proceed. Now we go into the second scenario. কি বলেছিলাম সেকেন্ড সিনারিওটা? ইয়া, এটা ধর তুই মনে কর এখানে প্রচন্ড ঠান্ডা, আমরা সবাই সাদা টুকটুকে ফর্সা, বিদেশে আছি, সেখানে আমরা এটা ডিসকাস করছি, কেননা এই রোগটা এই দেশে হয়ই না, প্র্যাকটিক্যালি হয়ই না। সো আমরা উই আর অল সাহেব অ্যান্ড মেম সাহেব, ঠকঠকে ঠান্ডা, বাইরে বরফ পড়ছে, and we are discussing this case. 45-year-old female patient presenting with recurrent episodes of diarrhea, poor health, weight loss, lump in the right iliac fossa. So I have told you everything. আমাদের দেশে কম হয়, সাদাগুলোর বেশি হয়, ডায়রিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে, একটা লাম্প রাইট আইলিয়াক ফোসাতে আছে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। So this is Crohn's disease. Crohn's disease কেন বলছি? Because that is it is a Crohn's disease সম্পর্কে কোনো একটা ডিসকাস করলেই না অল্প অল্প মেন জিনিসগুলো আমি তোদের বলে দিচ্ছি, পরে তুই যেমন ধর রাইট হেমিকোলেক্টমি যখন তোরা স্পেসিমেনে পেতে পারিস, অপারেটিভে পেতে পারিস, তখন এই প্রশ্নটা, এই উত্তরটা আসবেই যে কোন কোন স্ট্রাকচার তুমি বাঁচাবে। 4টে স্ট্রাকচার। রাইট ইউরেটার বলবি না, তোদের এখনো লেফট অ্যান্ড রাইট যে অর্গানে থাকবে তাতে সাইট মেনশন করবি। সো রাইট ইউরেটার, ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, ডিউডিনাম and right gonadal vessel. ঠিক আছে? So this is a Crohn's disease. Crohn's disease is a disease of the temperate region mostly. It is an incurable disease, slowly progressive disease. Etiology not known, but there is some interaction about the genetic predisposition with the environment, and that environment shapes us here. We hardly see any Crohn's disease here, but it is pretty common out there. So Crohn's disease main presentation হচ্ছে তোর mostly bowel alteration. Usually it presents with diarrhea. As you remember, Crohn's disease এর 3টে প্যাটার্ন থাকে অল্প অল্প। একটা হচ্ছে ileocecal, that is the commonest pattern, 40%. That means the terminal ileum and cecum is involved. Usually this patient presents with diarrhea, crampy abdominal pain, low grade fever, weight loss. They are afraid to eat, so thereby they lose lot of weight. So this is the commonest, 40% ileocecal. The second presentation is colonic, and the third presentation is pure small bowel. That means terminal ileum, jejunum hote pare. You must remember, Crohn's disease is a disease that can affect right from the mouth anus, but commonest affection হচ্ছে terminal ileum, 70% cases. So 40% ileocecal, 30% pure colonic, 30% pure small intestinal. Usually Crohn's disease starts in the mucosa, because the mucosal barrier for some reason is broken, and thereby the disease progresses. It's a transmural disease. That means it goes through all the layers of the small bowel, and so there is a propensity for it to either form a sinus, that is enterocutaneous sinus হয়ে গিয়ে fistula, or in between two organs, with the bladder. So patient comes, instead of passing water, he is passing air along with water. That is called pneumaturia. Then you immediately think of there is an internal connection. In female, there is a communication with the vagina. So enterovaginal fistula. These are the very typical things. And many a times, you know, the perianal affection is very common. When you see anal fissure patient, usually the patient with posterior anal fissure. Now I am asking you, you know that it's you. Very common perianal affection. That means there will be hypertrophied skin, there will be multiple fistula, complex fistula, there will be fissures in an abnormal position. That means lateral fissure in ano.
তোরা যে ফিশারি ন্যানোগুলো দেখিস আইদার ইট ইজ অ্যান্টেরিয়র অর পস্টেরিয়র, বাট ইন ক্রনসে lateral fissure, complex fistula, hypertrophied, multiple skin tags, these are very common. And the peculiarity is that in Crohn's disease, this perianal involvement happens months before the intestinal involvement. So অনেক আগে ইউজুয়ালি তোর কাছে আসলো একটা ফিশার নিয়ে, মাল্টিপল ফিশার্স তোর দেখে সন্দেহ হচ্ছে, তখন তোকে ভাবতে হবে যদি সেরকম ক্ষেত্রে যে এটা ক্রনস হতে পারে কিনা, ইউ নিড টু And treatment কি? Treatment is mostly medical, that means immunosuppression দেওয়া হয়। ইমিউনোসাপ্রেশনের মধ্যে ওই তো একই ড্রাগ আছে, সালফাসালাজিন অ্যান্ড মেসালাজিন, ওগুলো তোদের ডোজ কেউ জিজ্ঞেস করবে না। আর যদি অ্যাকিউট স্টেজে তোকে প্রেডিসোনাল দিতে হতে পারে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সার্জারি ইজ রিজার্ভড। সার্জারি যত কম করা যায় ক্রনস ডিজিজে তত ভালো, কেননা প্রথমেই তোকে বলেছি ইটস এ ক্রনিক ডিজিজ, ইট ইজ অ্যান ইনকিউরেবল ডিজিজ। Usually sometimes they can present with a stricture, with features of intestinal obstruction. So you will have to operate, you go in, you see a stricture, and what happens to the gut become very bulky and the mesentery become scarred and short, mobility টা কমে যায় এই ক্রনসে। তুই যদি একটা ধর, আমরা নর্মালি কি করি যে যে জায়গাটা ইনভলভ তার থেকে 5 সেন্টিমিটার দুদিকে বাদ দিয়ে কাটি যাতে নর্মাল আর রেকারেন্স না হয়। বাট ইন ক্রনস ডিজিজ তোর ঘুম পেয়ে গেছে, হাই হাই এত বড় বড় হাই তুলছিস, আমারই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। সো ওটাতে ক্রনস ডিজিজে ইউ শুড বি ভেরি কনজারভেটিভ অ্যাবাউট সার্জারি, বিকজ ইউ নো দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ ফ্রাইটেনিং। 80% of the patients of Crohn's disease will need surgery in their lifetime. সো তুই যদি প্রথমে আসলো কাঞ্জি এদিকে 5 ওদিকে 5 করে কেটে দিল, তারপরের দিন গেল ওর কাছে, আবার পরের বছর হলো ও আবার এদিকে 5 ওদিকে 5 কেটে দিল, তো এরকম করতে করতে দ্য পেশেন্ট উইল এন্ড আপ ইন এ শর্ট বাউল সিন্ড্রোম। সো অলওয়েজ রিমেম্বার, এক্সামিনারকে বলবি দ্য সার্জারি যদি করতে হয় উই উইল বি ভেরি কনজারভেটিভ। সো চোখে যেটা নর্মাল লাগছে সেটা দেখেই তোকে অ্যানাস্টোমোসিস করতে হবে। ওই জায়গাটা যদি ইনভলভড থাকে তাহলে it actually does not increases the chance of recurrence. So this is the second thing. So how will you diagnose a Crohn's disease? So if it is ileocecal, এই তো মেয়ে বল ওর পাশে মাঝে বসে আছিস, ileocecal Crohn's disease, এই যে রাইট iliac fossa lump, ওই যে পেশেন্টটা ডিসক্রাইব করছিলাম, Crohn's disease, how will you confirm the diagnosis? Stand up, identify yourself. You know, we all are searching for identity. Somebody is absolutely ferocious to get a Nobel Peace Prize and going berserk because he wants to get an identity. You have got a name, that's an identity. So give my favorite answer. What is my most favorite answer I want to hear from my student? Say, I don't know. So say that. So that's a good answer. So anybody, how will you confirm the diagnosis? Very good. So colonoscopy, যদি তোর পিওর আইলিয়াল হয় তখন ডায়াগনোসিস করা, জানবি শরীরের মধ্যে জিআই ট্র্যাক্টের মধ্যে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোজ প্যাথোলজি ইজ দ্য স্মল বাবল, you know, because but nowadays it is possible to do a capsule endoscopy which can actually give you a diagnosis but not a confirmed diagnosis because it can't take biopsy, and there is a small bowel enteroclysis or enterogram, সেটাও করা যায়। তো বাট আইলিওকোলিক তোদের এটা বললেই কলোনোস্কোপিক বায়োপসি। আর যদি তোর প্রেজেন্ট করে ইন অ্যাকিউট অবস্ট্রাকশন নিয়ে তাহলে রিজেক্টেড স্পেসিমেনটা, এটাতে কি থাকে, প্রচুর গ্র্যানুলোমেটাস জায়েন্ট সেলস থাকে, গ্র্যানুলোমেটাস একটা ইনফ্লামেশন থাকে, ট্রান্সমুরাল থাকে, ক্রিপ্ট অ্যাবসেসটা এর খুব স্পেসিফিক। ক্রিপ্ট অ্যাবসেস ইজ এ স্পেসিফিক হিস্টোলজিক্যাল ফাইন্ডিং ফর ক্রনস ডিজিজ। এর ডায়াগনোসিস হয়ে গেল, এরও অপারেশনের আগে সিটি করতে হবে। এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে দুম করে রাইট হেমিকোলেক্টমি বলে দিবি না, এটার জন্যই আমি এতক্ষণ ধরে ভেজিয়ে যাচ্ছি। তার কারণ ইন ক্রনস ডিজিজ ইউ নিড টু বি কনজারভেটিভ। সো ইউ উইল জাস্ট ডু ileocecal resection and ileo-ascending anastomosis. Just যেটুকু পোর্শন ইনভলভ সেটুকুই করবো, রাইট হেমিকোলেক্টমি নট। সো টেক হোম মেসেজ, Crohn's disease surgery is not the first line of treatment. Medical management is the first line of treatment.
surgery, 80% of them unfortunately will need surgery in their lifetime. So surgeons and Crohn's disease, they will meet each other, but as late as possible in the patient's life, that is good, because it recurs whatever you do. And third take home message hoche, whenever you do surgery, be very conservative. Okay, now the third one. Okay, আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, একটা 18-year-old male patient has come with 4-day history of severe pain abdomen and fever, anorexia. Has come, and on examination you find that there is a tender lump in the right iliac fossa and the patient is febrile. Okay, and some GP has done some blood test, you have a complete blood count, the total count is 20,000. So what is the diagnosis? You know what I am trying to give you the different scene. I mean, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি তুই কার্সিনোমা হেড অফ দ্য কার্সিনোমা সিকাম বলতে পারবি? বলতেই পারবি না, মানে so that is what তোর মাথাটাই, it is not something that very you need to be an Einstein to do those things. It is simple, and only problem you keep it simple. সিঙ্গেল লাইনার আনসার দিয়ে যদি বেরোতে পারিস, জানবি তুই অনার্স পেয়ে বেরোচ্ছিস। আর যদি তুই একটা লেকচার দিয়ে বেরোস, তাহলে তুই জানবি তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর উল্টো পাল্টা না বলাই ভালো। So this patient, 18-year-old, 4-day history, anorexia, fever, and there is a tender lump, vague lump, not well, but it is pretty tender, and patient has got a complete blood count report of 20,000. So what is the diagnosis? তো যাই হোক, সেটা তো তোকে অ্যাডজেক্টিভ, ইংলিশ গ্রামারে অ্যাডজেক্টিভ তো ওই জন্যই আছে না, নাউন প্রোনাউনের সাথে। ইট ইজ রিলেটেড টু অ্যাপেন্ডিক্স, বাট হোয়াট ইজ দিস কন্ডিশন কল্ড? এরকম 4 দিন আমি বলেছি আগে থেকে, 4 দিন আগে একটা ইয়াং মেল পেশেন্ট যার নিজের বডি রেজিস্ট্যান্স ইজ প্রিটি হাই, হেলদি ইয়াং মেল, appendicular abscess ছাড়া তার আগে, have you ever not heard the term of appendicular lump? Huh? Appendicular lump, that's a appendicular lump এ শুনিস নি? My goodness me, I mean, you see, appendicular abscess could be a correct answer, but the examiner will want to hear for that, you know, right iliac fossa যদি তোকে ডিডি করতে বলে কোনো জায়গায়, তুই কার্সিনোমা সিকাম আর অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প এই দুটো তোকে কোনোভাবেই ভোলা চলবে না। অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প হ্যাপেন্স ওয়েন, সাপোজ অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে একটা ইনফ্লামেশন হলে হাউ ইট উইল বিহেভ, দ্য বডি রেজিস্ট্যান্স, ইফ দ্য পারসন ইজ হেলদি অ্যান্ড হি হ্যাজ গট এ pretty good body resistance. What is the policeman of abdomen? So what is his job? So when else the momentum will do his job other than when the appendix is inflamed? So when there is an appendicitis, the momentum will go, will try to cover it up, to seal it, and around that there will be cecum and the terminal ileum. So appendix inside, terminal ileum, cecum, আর একটা হচ্ছে ওমেন্টাম, they all stuck together and they are, so this is the appendix, the ileum যোগ হলো, cecum যোগ হলো, ওমেন্টাম গিয়ে পড়লো, so there is একটা বড় জিনিস হয়ে গেল, it is well covered. That means if it perforates, it cannot go beyond this lump, so it is actually localizing the infection in the right iliac fossa. And this thing, when you feel through the abdomen, you will feel like a vague lump, but that will still be tender because the appendix is inside. So this 4 দিন বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই 4 দিন লাম্পটা তৈরি হতে তো সময় লাগবে। তো যেই মুহূর্তে ব্যথা শুরু হলো, ওর লাম্প তৈরি হওয়ার প্রসেস চালু হয়ে গেল, অথবা যার লাম্প হলো না তার ততক্ষণে পারফোরেট হয়ে গেল বা ভীষণ ব্যথা পেয়ে তা সে কখনোই থাকতে পারবে না। So lump forms in a young patient who is healthy, who has got sufficient body resistance, then appendicitis presents as a lump. তো দেখে appendicitis নিয়ে যদি আসে, তার চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন। আর তোর কাছে 4 দিন পরে আসলো এরকম লাম্প পাচ্ছিস, তার চিকিৎসা কি হবে? আনলেস তোর অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্পের নাম শুনিস নি? I am sad.
অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প তো রাইট আইলিয়াক ফোসা লাম্পে যদি 1 নম্বর তোদের জানতে হয় দ্যাট ইজ অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প, এটাই তো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে। নাও এই লাম্পটার ভেতরে কি হবে, এই জায়গায় যখন তুই হাতে লাম্প পাচ্ছিস 4 দিনের ব্যথা যা যা হিস্ট্রি বললাম এর, তাহলে তোকে আমি তোকে ধর সাপোজ আই এম দ্য স্টুডেন্ট, আই এম আনসারিং, স্যার হোয়াট ইজ ইউর কেস, স্যার দিস ইজ এ কেস অফ অ্যান অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প। Why do you say so? This is a young male patient with 4-day history from the onset, presenting with pain in the right iliac fossa and fever, and there is a high count in the total count in the blood examination, and in the examination, clinical examination, I found a tender lump in the right iliac fossa. So this is appendicular lump. It cannot be anything else than that. You won't say that. You won't say that in the, this is appendicular lump. Now the examiner asking me, what is an appendicular lump? Then you say that in a young patient who has got sufficient body resistance, not every appendix perforates. The body has got a mechanism to localize the infection. So they cover up the appendix and the lump is constituted by all these things, cecum, loops of small bowel, greater omentum with the appendix inside. So this is it. So what will be the treatment? Will you operate on this patient? Will you operate, Kanji? So your answer will no, I will not operate. Because God has done the job which was supposed to be done by the surgeon. Only thing, surgeon would have removed the source of infection, as God has protected and covered it, shielded the infection. So I am not going to do anything. So what will you do? Now I will do a regime, that is a conservative treatment, that is called Ochsner-Sherren regime. I don't know how can you know about the regime without knowing what is that regime for. So Ochsner-Sherren regime means you give the patient, you admit the patient, give them IV antibiotic, suitable antibiotic for gram negative, give them IV fluids, give them analgesia. If there is fever, then you give antipyrexial drugs. You mark the lump all around, যেখানে যেখানে পাচ্ছিস, and in case the patient keeps on vomiting, then you do a NG tube. You know, তো আমরা যে rise tube যেটা বলি, it's a very painful thing. God forbid nobody needs to get a rise tube in. You know, it is very uncomfortable for the patient. So rise tube unless required, don't put it in. But examiner বুড়ো হলে জানতে চাইবে rise tube দিতে হবে। Basically কনজারভেটিভ এই ট্রিটমেন্টটা দিলি এইভাবে তুই প্রোগ্রেস করতে থাকলি, প্রত্যেক দিন দেখতে থাকলি পেশেন্টটা কেমন হচ্ছে। পেশেন্টটা দুদিকে যাওয়ার রাস্তা আছে, এক হচ্ছে with this treatment the infection will settle down. So what will you find? You will find the fever going down, his appetite is coming back, his tenderness is going down. What you have marked on day 1, the size of the lump is decreasing. That means that the regime has become successful. So in this direction jodi jai, what will you do? You will discharge the patient and tell him to come back after 6 weeks for what is called interval appendicectomy. So appendicular lump is not to be operated, is to be treated conservatively. If successful, these are the things that will happen. What will you do in the treatment? And if it is unsuccessful, then what it becomes, what he said. That means the infection is not controlled, it has become a pocket of pus. So that becomes an appendicular abscess. You know, this appendicular abscess, cecum is an intraperitoneal organ or retroperitoneal organ. So part of cecum is intraperitoneal, that's why you can mobilize the cecum, and part of cecum is retroperitoneal. Pure retroperitoneal is ascending colon, descending colon. Pure intraperitoneal is sigmoid colon and transverse colon. So they have got huge mobility. Cecum doesn't have the kind of mobility like that. So why it is important? Because most common position of the appendix is retrocecal. That means behind the cecum, and the tip of the appendix goes in the retroperitoneum. So when the abscess forms extraperitoneally. So appendicular abscess, how will you know that your treatment is failing? That means the patient's pyrexia will become spiky high. The patient appetite তো খারাপই থাকবে, অনেক বেশি জ্বর আসতে আরম্ভ করবে, ওটা আরো বেশি টেন্ডারনেস থাকবে,
তাহলে তুই বুঝে গেলি। সো হাউ উইল ইউ কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস ওয়েদার দ্য পেশেন্ট হ্যাজ, তো যদি দেখিস 3 দিন এই অসনাসরিন দেওয়ার পরেও পেশেন্টের খুব ব্যথা, খুব জ্বর চলছে, দেন ইউ নো দ্যাট পসিবলি অ্যান অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস ইজ ফর্মিং। ইউ নিড টু ডু সামথিং। ইউ ক্যানট, প্রত্যেকটা রেজিমের একটা সাকসেস হতে পারে, একটা ফেলিওর হতে পারে। ইউ নিড টু বি প্রিপেয়ার্ড অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ নো হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ সাকসেস অ্যান্ড ফেলিওর। সো 3 দিন পরে প্রচণ্ড জ্বর আসছে, ব্যথা বেড়ে গেছে, অ্যানালজেসিক রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে গেছে, খিদে পাচ্ছে না, ওখানে হাত দিলে দেখছিস প্রচণ্ড টেন্ডার, দেন ইউ থিঙ্ক দ্যাট পসিবলি অ্যান অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস ইজ ফর্মড। I am giving you, these are the part of the discussion will be there, and please read, write iliac fossa lump, first diagnosis, do not read about carcinoma cecum, read about appendicular lump, because this is the thing that the examiner in most cases will want to know. What is appendicular lump, whether he will operate or not, what forms the appendicular lump, what is Ochsner-Sherren regime, what, when appendicular abscess হয়ে গেল আমরা বুঝে গেলাম এটা কাজ করছে না, now I will confirm the diagnosis, what investigation we will do. Whenever there is, you need to diagnose fluid, ultrasound is very good, you know, for gallstone and for fluids ultrasound is very good and it is very easily available. So you do an ultrasound that will say that there is a pocket of abscess, it is there. How will you treat it? That drain, how? Very good. So either you can do a radiology guided, put a drain, আর যদি তো না থাকে radiology, but if radiology fail or if the abscess is loculated, that means multiple cavity, যেখানে তো radiology সবগুলো ক্যাভিটিতে যেতে পারবে না, then you go and drain the abscess extraperitoneally. Do not try to do appendicectomy in the same sitting. এক্সট্রাপেরিটোনিয়ালি মানে হচ্ছে তোর প্যাথোলজিতে অত পুঁজ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পেশেন্টটার পেরিটোনাইটিস হয়ে যায়নি, বিকজ দ্য এন্টায়ার ইনফেকশন ইজ এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল। নাও ইন দ্য প্রসেস ইফ ইউ open the peritoneum and try to do appendicectomy, it's very difficult to do appendicectomy. It will do injury to cecum and then lot of complications will happen. So appendicular abscess যদি হয় diagnose করবি ultrasound দিয়ে, treat করবি radiologically guided drainage if it is a suitable to drain, মানে unilocular একটাই ক্যাভিটি আছে, যদি অনেকগুলো ক্যাভিটি থাকে তখন তোকে সার্জিক্যালি ড্রেন করতে হবে, বাট আই উইল ড্রেন ইট এক্সট্রা পেরিটোনিয়ালি। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? পেরিটোনিয়ামটা সরিয়ে দিয়ে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল গেলে হঠাৎ করে পুঁজটা বেরিয়ে আসবে, অ্যান্ড ইউ ডু নো মোর, জাস্ট পুট এ ড্রেন ইন, ক্লিন ইট, অ্যান্ড দেন ইন্টারভেল অ্যাপেন্ডিসেক্টমি আফটার 6 weeks. ওকে, আরেকটা আমি বলেছিলাম, তাহলে ইউ নো উই হ্যাভ ডিসকাস রাইট ইলিয়াক ফোসা লাম্প, একটা হচ্ছে কার্সিনোমা সিকাম, ফার্স্ট মনে রাখতে হবে কিন্তু তোদের সবচেয়ে কমন আমি যেটা থার্ড ডিসকাস করলাম অর্থাৎ অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প, তোকে বিভিন্ন সিনারিও দেবে, প্রথমেই অ্যাবসেস বলবি না, ইউ সে লাম্প। যদি বলে যে প্রচণ্ড জ্বর আসছে, প্রচণ্ড টেন্ডার, দেন ইউ ক্যান সে আইদার অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প অর অ্যাবসেস, দ্যাট উইল কাভার বোথ। কারণ এমবিবিএস স্টুডেন্ট তুই যদি বলিস তোকে কেউ কোনোটা ওই দুটো, আর তুই যদি ওটা বলেছিস ওটাই অনেক। সো বেসিক্যালি আমি সিকুয়েন্সে অ্যাবসেসটা হচ্ছে যখন Ochsner-Sherren রেজিম ফেল হলো, দেন ইউজুয়ালি ডেভেলপস আফটার 3-4 days, কিন্তু তোর কাছে যে সবাই অ্যাপেন্ডিক্স হলে তোর কাছে চলে আসছে তা না, হয়তো ঘরেই কোনো ওষুধ খেয়ে তোর কাছে যখন আসলো দেখলি ভীষণ টেন্ডার, প্রচুর জ্বর, তখন তো আর 7 দিন আগে থেকে ব্যথা, তার মানে তো তোর ওই 4 দিন 3 দিন Ochsner-Sherren সব চলে গেছে, তখন তোর কাছে যখন প্রেজেন্ট করছে তখন already patient has got an abscess. If you think there is an abscess, just do an ultrasound guided drainage. আর যদি সার্জারি করতে হয় এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ড্রেনেজ, এই কথাটা বলবি। সাইমালটেনিয়াস অ্যাপেন্ডিসেক্টমি যদি তুই মানে করা উচিত না, তোদের ক্ষেত্রে এটাই বলে রাখিস। বাট যদি ধর তোকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি একটা, যার জন্য তুই দেখবি অ্যাপেন্ডিসেক্টমি দেখেছিস কখনো? হ্যাঁ, ও দেখেছিস তো? তো যখন পেশেন্টটা অ্যানাস্থেটাইজড হয়ে যায় সার্জন কি করে? সার্জন palpates the abdomen, because when there is pain the patient have got what you call voluntary muscle guard.
তো প্রচণ্ড ব্যথার জন্য ভলেন্টারি মাসেল গার্ড, পেটটা শক্ত করে রাখে। আমরা যখনই বলি, আমরা যে বলি যে মুখে শ্বাস নিন, মুখ খুলে কেন চেষ্টা করি, অল দিজ আর অ্যাটেম্প টু make the abdominal muscles relax so that I can feel underneath what is there underneath. So anesthesia তে তুই তো এমনি ওরকম প্রচন্ড লাফাচ্ছে, তুই হয়তো হাত দিয়ে কিছু পেলি না, তুই তো বললি, you know there is a huge difference. I hope you have understood by now the treatment wise the difference between appendicitis and appendicular lump or abscess. The treatment is completely different. Suppose Kanji got a patient, he interested to do surgery, so immediately sir appendicitis এসছে, তুলে দিল, দিয়ে কাঞ্জি খুলে দেখলো একটা বিশাল বড় লাম্প হয়ে আছে। লাম্প যদি দেখিস মানে কি একদম সবগুলো যে একটা শক্ত হার্ড লাম্প, আইলিয়াম আছে, তার মধ্যে তুই অ্যাপেন্ডিক্স খুঁজেই পাবি না যদি ম্যাচিওর লাম্প হয়। So what will that Kanji wants to look for it, he doesn't know which one is appendix, which one is cecum and which one is ileum. So he did a lumpectomy. So he removed the ileum, cecum, appendix, everything, and the patient has got two holes. One is the terminal ileum and this is the colon, and there is no connection in between. And then he calls the consultant. So that's why if Kanji would have been clever, after anesthesia you should palpate when the patient is under muscle relaxant, the voluntary muscle guard component is there. So you may be surprised that there is a lump there. You know, you palpate and lump there. So what will you do then? You will ask the anesthetist to reverse the anesthesia, send the patient to the ward. Because when there is a lump, you feel under anesthesia, if you try to operate, then what I am blaming Kanji is I am telling myself that any surgeon can do this kind of mistake. And mistakes are very costly, because if you want to operate on an appendicular lump, the patient will have injury, inadvertent injury to the ileum and cecum. So fecal fistula is a very important complications of appendicectomy. And that's why they say, তো ধর কাঞ্জি এরকম করে রেখেছে, দিয়ে হয়তো আমাকে ডাকলো, so what will I do then? I have nothing else but to do a right hemicolectomy. And that is why they say a surgeon should do appendicectomy only when he is comfortable in doing a right hemicolectomy. You know, sometimes it happens. So take home message for these things: appendicular lump is the commonest case or discussion answers, short note, everything for right iliac fossa. So this happens, usually the patient will be young, the history তে তোকে বলবে একটা young patient, একটা obviously এই lump গুলো হয় না কাদের, যারা very young আর যারা very old. And that is why appendicular perforation happens most commonly and deadly in the very young and very old, because in these two population this lump formation does not happen. So when there is appendicitis, chances of perforative peritonitis is more in case of a young, for different reason. In the small child, the omentum is ill developed, so it cannot act as a policeman, he is just a home guard, not even a home guard, civic police. So he can't do his job. So there is chances of perforation. And in the elderly patient, because they are atherosclerotic, so the appendix loses vascularity and thereby perforates early. So in young patient, একটু হিস্ট্রিটা কখনো এরকম হয় না যে আজকে সকালবেলায় ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে, বিকেলবেলায় আমার লাম্প হয়ে গেল। So whenever the patient says that the history is say 4-5 days back, তখন ব্যথা শুরু হয়েছিল, then you know that lump formation is there. So history will be long, there will be controlled situation, কোনো perforative peritonitis এর কোনো ফিচার থাকবে না, there will be a tender lump. Now appendicular lump আর appendicular abscess এর মধ্যে কোনো তফাৎ করতে গেলে কোনো ভুল হবে না, but lumpটার কথা মনে রাখবি, because examiner want to hear lump. When lump does not resolve by itself, then it becomes an abscess. But in both the cases, surgery is to be prohibited. If you can detect the lump clinically, fine. If you cannot detect the lump, you at least, if you suspect there is acute appendicitis, then under anesthesia you palpate. It is so important that if you can feel a lump, you refuse surgery. Ask the patient to reverse the anesthesia and tell the patient that this is what it is. I cannot do a job already done by God.
সো ওখানে অপারেশন করতে গেলে হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস ক্যান হ্যাপেন, ইনজুরি অ্যান্ড সো ফিকাল ফিস্টুলা। অ্যান্ড এই ইনজুরিগুলো যখন হয়ে যায় তখন তোকে কিন্তু ওখানে ওই ইনফেক্টেড জায়গাটার মধ্যে অ্যানাস্টোমোসিস করা যায় না, ইউ উইল হ্যাভ টু বি রেডিক্যাল। ওকে, তোরা অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প নাম শুনিস নি? দ্যাট মেক্স মি স্যাড, দ্যাটস সামথিং স্যাড। ওকে, জাস্ট সি ইউ টুমরো। তাহলে মনে রাখবি যে কোনো একটা কেস যখন তোকে দেবে এই 4টে কোয়েশ্চেনই কিন্তু আসবে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, টেল মি অ্যাবাউট ইউর কেস। যদি বলে টেল মি অ্যাবাউট ইউর কেস বললে তোকে তুই যেভাবে হিস্ট্রি নিয়েছিস ওই লম্বা বলতে থাকবি, অথবা এসে বলবে ওকে টেল মি দ্য সামারি অফ দ্য কেস। তখন তুই ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ আর ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ ফাইন্ডিংসগুলো বলতে থাকবি। যখন তুই ক্যান্সার বলছিস ক্যান্সারের পজিটিভগুলো শোনাতে থাকবি। দেয়ার ওয়াজ ওয়ান এপিসোড, দিস অ্যান এল্ডারলি মেল প্রেজেন্টিং উইথ অ্যানিমিয়া। তখন কিন্তু সামারিতে প্যালর ফ্যালর বলতে যাবি না, তখন সামারি বলা মানে হচ্ছে একটা ডাক্তার আরেকটা ডাক্তারকে রিপোর্ট করছে। তোকে পেশেন্টস ওন ল্যাঙ্গুয়েজ অত ইলাবোরেট বলতে হবে না। হিয়ার ইজ এ এল্ডারলি পেশেন্ট অফ 68 who has got a history of relatively short history of 5 months, one episode of black stool, and on examination I am finding that he is anemic and there is a hard lump on the right iliac fossa. So I think it is carcinoma cecum. হ্যাঁ, এদের মধ্যে সব কিছু অনেক কিছুই তো মিস হলো। এখানকার লোকাল টেম্পারেচার বেশি কি নেই, ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। তোর যেটা ডায়াগনোসিস বলেছিস সেটার ফরে ব্যাস, তারপরে তোকে জিজ্ঞেস করবে ওকে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস। ইন ডায়াগনোসিস ওরকম ভেগ ডায়াগনোসিস বলবি না, গো ফর এ ডায়াগনোসিস। অ্যান্ড ইভেন ইফ ইট ইজ রং, আনলেস ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি, হোয়েন ইউ কন্ট্রাডিক্ট ইউর সেলফ দেন দের ইজ এ প্রবলেম। তুই বললি ক্যান্সার, একটা 18 বছর, এই পেশেন্টটাকে যদি আমি 18 বছর করে দিয়ে এরকমভাবে বলি তাহলে তোকে ক্যান্সার বলার আগে অনেকবার ভাবতে হবে, তাই না? তার মধ্যে প্রত্যেকটা কেসের ক্ষেত্রে তাহলে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস, তখন তুই একটা ডায়াগনোসিস, হোয়াই ডু ইউ সে সো, সেটা তুই বলবি ফ্রম হিস্ট্রি, ফ্রম এক্সামিনেশন। তোকে তারপরে জিজ্ঞেস করবে হাউ উইল ইউ কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস আর হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ইউ উইল ডু, দুরকমভাবে উত্তর দিবি। কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস বললে কনফার্ম যেটা করা, আর কিভাবে করলে বললে তোকে সিরিজ অনুযায়ী বলবি। প্রথমেই সিটি বলবি না, আগে আল্ট্রাসাউন্ড বলবি। আল্ট্রাসাউন্ড মনে রাখবি ইট ইজ অ্যান এক্সটেনশন অফ দ্য clinical examination, so you can say ultrasound. And remember one thing, কোলনে কখনোই সিটি স্ক্যান ছাড়া অন্য কিছু বলবি না। ইউ নো MRI is not good for colon investigation. MRI has got value only in assessment of rectal carcinoma. রেকটাল কার্সিনোমাতে তো নাম শুনেছিস, টোটাল মেজোরেক্টাল এক্সিশন পড়ানো হয়েছে তো। তো ওই মেজোরেক্টামটা যদি তুই ব্রিজ করে দিস তাহলে পেশেন্টের লোকাল রেকারেন্স হবে। ওই মেজোরেক্টামটা দেখার জন্য MRI ইজ ভেরি গুড। সো MRI অনলি ফর রেকটাল ক্যান্সার, রেস্ট সিটি। আর বলতে থাকলি এরিথ্রোপয়েটিন, ওই মেডিসিনে হচ্ছে যত গ্যাঁজা গুজি দেওয়া যায় ওগুলো মেডিসিনে দিবি, ওগুলো চিরকাল বড়ি খাবে আর আজে বাজে বলতে থাকবে। সার্জারি ইজ ভেরি কংক্রিট, এটা মাথা মোটা লোকের কংক্রিট কাজ। আইলিওসিক্যাল অ্যাবসেস আবার কি? Ileocecal tuberculosis is a localized disease. It is a cicatrizing hyperplastic lesion. So tuberculosis never perforates, very rarely perforates. It causes stricture. It can present, most of the patient will come with a history of intestinal obstruction. আমি আরেকটা সিনারিও দিয়েছিলাম না, বারবার ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনের মতো পেটে ব্যথা নিয়ে আসে, সেইটা হচ্ছে তোর আইলিওসিক্যাল টিউবারকুলোসিস। আইলিওসিক্যাল টিউবারকুলোসিসে একটা মোবাইল লাম্প পাবি, রাইট আইলিয়াক ফোসা, নন টেন্ডার, তার একটা লম্বা হিস্ট্রি থাকবে। আর কনস্টিটিউশনাল সিমটমস বলেছিলাম, নাইট সোয়েটস হচ্ছে, তার ওয়েট লস হচ্ছে, কোথা থেকে কোনো এক্সপোজারের হিস্ট্রি আছে, তখন তুই জানবি ওটা আইলিওসিক্যাল টিউবারকুলোসিস। আইলিওসিক্যাল tuberculosis is tuberculosis never perforates, it causes stricture. Perforates typhoid, so they perforate. Okay, that's all.